ಗ್ರೀಟಿಂಗ್ಸ್ ಟು ವೆನ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ಅದು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳೇ ಇರ್ತವೆ. ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಐ ಮೀನ್ ಟು ಸೇ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಓನರ್ಶಿಪ್ ಮಾಡೆಲ್ಸ್. ಅವನು ಸೋಲ್ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಅಥವಾ he can start joint stock company. Friends, now joint stock company plays a significant role in development of any nation's economy. Friends, joint stock company anta takshana I am not mentioning only the large companies. It includes MSME as well, meaning to say micro enterprises allu saha joint stock company gal irtave. Small enterprises, medium enterprises, and of course the large scale companies. Friends, the contributions of these joint stock companies to the nation's GDP cannot be undermined at all. Friends, now we joint stock company anda takshana joint stock company ya visishtate enu anta kelidre, it is nothing but the share capital. ನಾವು ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಒಳಗೊಂಡಂತಹ ಈ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಇದೇ ವಿಶಿಷ್ಟತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಅ ಶೇರ್ ಇಸ್, ಅಂಡ್ ಐ ಆಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶ್ಯೂರ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ದಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶೇರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 2, ಕೈಂಡ್ಲಿ ನೋಟ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 2 ಸಬ್ಸೆಕ್ಷನ್ 84 ಅಂತ ಒಂದು ಸೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಕಂಪನೀಸ್ ಆಕ್ಟ್ ಆಫ್ 2013 ಅಲ್ಲಿ. Now, this Companies Act of 2013, Section 2, Subsection 84 has defined a share as a share is a share in the share capital of the company. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. Now we are aware of this particular concept of shares. Friends, ಒಂದು ಶೇರ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಶೇರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಟುಡೇ ಈಸ್ ವಿತ್ ರಿಗಾರ್ಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಫುಲ್ ಚಾಪ್ಟರೇ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊತೀರಾ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಒಂದು ಶೇರಿನ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಹೇಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ನಾವು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, why should we value shares? Or prior to that, what do you mean by valuation of shares? ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು 4 ಮುಖ್ಯವಾದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಮೊದಲಿಗೆ, what do you mean by valuation of shares? ಎರಡನೇದಾಗಿ, why should you value the shares? What is the necessity ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Third important point which I am going to discuss today is factors that shall affect in valuation of shares. And last but not the least, the fourth important thing is the types of valuation of shares, or in fact the methods that are involved in valuation of shares. ಈ 4 ಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅಜೆಂಡಾ ಫಾರ್ ದಿ ಡೇ. ನಾವು ಮೊದಲಿಗೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶೇರಿಗೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now, how do you get a value of the shares? Generally, we say market value of the shares. Friends, there is a difference between the market value, face value, intrinsic value, and lot more values associated with the shares. You would be knowing the meaning of all these in a while. Friends, market value andre ಏನು? Now, market value ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಶೇರ್ಸ್ what is the price quoted in the market ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ನಾವು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. Now the best example for this is the price quoted in the stock exchanges. Now India has 2 popular stock exchanges, National Stock Exchange, that is NSE, and Bombay Stock Exchange, that is BSE. Now most of the shares in India are listed on these 2 stock exchanges. Friends, now the price quoted in these stock exchanges can be termed as market value of these shares. Now, what is face value? Now, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಶೇರ್ಗೆ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂತ ಒಂದು ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. Now,
this is the price at which it is quoted in the balance sheet, either the face value or the paid up value. Friends, face value andre it is the value which is appearing in the balance sheet. Now it can appear either at its face value or the paid up value, depends on the case. Now we do have an understanding with regard to the face value of the shares. Now market value anta tilkondidivi. Now the question is, if these shares are listed in the stock exchanges, you would get the market value. Now if the shares are not listed in the stock exchanges, how do you find the value of the shares? Friends, ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಅದು ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಂಪನಿ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ನ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಶೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆದ ಕಾರಣ ಅ ಶೇರ್ ಈಸ್ ಅ ಶೇರ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ in the share capital of the company. Hence, this is a beautiful definition with regard to share. Now that we have understood what a share is, let us move ahead and try to understand what is meant by valuation of shares. Friends, you need to ascertain a value to a share. Now, how do you do that? Now, it is a process. Now, valuation of share is a process wherein you are trying to find out an intrinsic value of a share. Now, intrinsic andre, now this is the value which is quite actual in nature. Now, this is the, you can say it is the actual value or the worth of this particular share. Now, this is the actual worth athwa net worth antanu karitivi. Friends, now this intrinsic value is such an important concept in valuation of shares, which I would be discussing in the due course of time. Now, what is valuation of shares? As I said, it is a process. Now, valuation of shares is a process with regard to ascertaining the intrinsic value or the net worth of a share. As simple as it is. Again I repeat, now valuation of shares is a process of ascertaining or finding out the actual value of a share. Now that is the valuation of shares. Friends, trust me, this is a very interesting and a fascinating concept for us to discuss. Now that we have understood what valuation of shares is, you may ask me, why do we need to value shares? Now, there are quite a lot of instances where you need to value the shares. There is a demand arising for you to value the shares. Now, what are those circumstances where you need to value the shares anta keladre? Point number 1, you need to value the shares if in case you go for amalgamation, mergers, acquisitions, so on and so forth. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಶೇರ್ನ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಎರಡನೇದಾಗಿ, when these shares are listed in a stock exchange, you would get the market value of the shares readily available in the stock exchanges. Now in India, you have two very popular stock exchanges, namely National Stock Exchange, that is NSE, and Bombay Stock Exchange, that is BSE. ಈ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೋಟೆಡ್ ಇನ್ ದಿ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸೇ ಇಫ್ ಅ ಕಂಪನಿ ಶೇರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಟಾಕ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್, ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಥವಾ ರೆಡಿಮೇಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಹೆನ್ಸ್, ಇನ್ ದಿಸ್ ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟಾನ್ಸಸ್, ಇಫ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ನೀಡ್ ಫಾರ್ ಯು ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅ ಶೇರ್ಸ್ and if it is not listed in a stock exchange, there is a demand arising for you to value the shares. Now point number 3, in case these shares are given as a security, ಈ ಶೇರ್ಸ್ನ ಅಂಡರ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು ಬ್ಯಾಂಕಲ್ಲಿ ಯು ಕುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ರೇಸ್ಡ್ ಅ ಲೋನ್. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯು, ಯು ಗೋ ಟು ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, ಯು ಕೀಪ್ ದೀಸ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಅ ಬ್ಯಾಂಕ್, and based on the value of the jewelry, the bank gives you gold loan or jewelry loan. Similar to that, you can give shares itself as the underlying
asset. Now you can pledge these shares in the bank or any financial institutions for that matter as a security and raise a loan. In that case, the banker needs to value the shares, that is these underlying shares or these underlying assets, and he has to ascertain the value of the shares based on which he shall grant you a loan. And in that case, there is a certain need for us to value these shares. Friends, not only this, as and when the company feels like valuing the shares for internal records purpose, it can go ahead and value these shares. Also, in case the companies are nationalized, there could be some extreme cases where the companies are nationalized. In such cases as well, the shares of this company has to be valued. Also, if one class of shareholders are converted into another class of shareholders, in that case, again you need to value the shares. If preference shares have to be converted into equity shares, in that case, value of equity shares ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲೇಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ಸೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸೂ ಸಹ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ extremely important. Friends, these are few instances where the shares of a company needs to be valued. Friends, now that we have understood or we have an idea with regard to the various circumstances where the shares need to be valued. Of course, I have discussed few of the cases where shares need to be valued. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ shares na value ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. Friends, moving ahead, the third aspect which I need to discuss today is what are the factors that affect the value of shares. ಯಾವ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಸು ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, there are quite a lot of factors and I will make an attempt to discuss few of them. Friends, the first and the foremost one is the face value of the share. Now, the face value of the share itself actually determines the value of the share. For example, ಒಂದು ಶೇರ್ 10 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೂ 100 ರೂಪಾಯಿ ಫೇಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇರೋದಕ್ಕೂ now the value differs. Hence, the face value of the share itself is a determinant in valuation of shares. ಎರಡನೇದಾಗಿ, the management reporting procedures, ಇವು ಸಹ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ದೇರ್ ಕುಡ್ ಬಿ IFRS ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ, Ind AS ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ನಾವು ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಕಂಪನೀಸ್, ಈ ಮೂರು ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಂಗ್, ದಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ differs. There could be a slight difference based on the different methods of management reporting. The third important factor which would determine the value of shares is with regard to the prospects of the company. Friends, this becomes a key factor. Now, there are certain companies where the prospects could look quite bright. In that cases, the future profit earning capacity would be high. Hence, the value of shares could also be high. Now, there are certain companies where the prospects could not be that very good. In that cases, certainly the value of shares could be taking a hit. Not only this, there could be certain internal factors, there could be certain external factors like competition. Now, when there is lots and lots of new competition coming into the market, certainly the value of shares takes a hit. Now, if there are no competition in the market and if you are more or less the leader in that particular market, then obviously the share value could be relatively higher. Friends, like these, there are quite a lot of factors which would determine the value of a share. Friends, last but not the least, today in this session, I would be discussing the methods, the various methods associated with valuation of shares. Now, according to our syllabus, we need to discuss 4 important methods. The first of which is net assets method.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದು ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ದಿ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಇದನ್ನು ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಾನು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಾವು ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇಸ್ ಇಂಟ್ರೆನ್ಸಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನಾವು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವೆರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ದಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಇನ್ ದಿ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಯಿಂಗ್ ದಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎರಡನೇದಾಗಿ we will be learning something called as dividend yield method. Friends, this is also quite interesting method, and it is very important for you to ascertain dividend as a factor as well. When I was discussing the factors affecting the valuation of shares, dividend also plays a very important role. Now, ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮೆಥಡ್ ಈಸ್ ಡಿವಿಡೆಂಡ್ yield ಮೆಥಡ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮೂರನೇದಾಗಿ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೆಥಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಕಲಿತೀವಿ. ಐ ರಿಪೀಟ್, ದಿ ಥರ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ ಅರ್ನಿಂಗ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮೆಥಡ್. ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಫೇರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನು ಕಲಿತೀವಿ. ನಾವು ದೀಸ್ ಆರ್ ದಿ 4 ಮೆಥಡ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಲರ್ನ್. ಅಗೈನ್ ಐ ರಿಪೀಟ್, ನೆಟ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಮೆಥಡ್, dividend yield method, earning capacity method, fair value method. Of course, there are quite a lot of other methods like CAPM, that is capital asset pricing model. Of course, you would be learning these in some other subject like advanced financial management. Hence, it is out of my purview. I will stick on to these 4 methods that are required for corporate accounting. Friends, I will repeat these 4 methods once again. Net assets method, dividend yield method, earning capacity method, last but not the least, fair value method. Friends, in today's session, I have basically discussed with regard to what is a share. Also, I have discussed what do you mean by valuation of shares. Then I proceeded further to discuss what are the circumstances wherein you need to value the shares. After which, what are the factors that affect valuation of shares ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿ ಕಡೆಗೆ what are the various methods that are involved in valuation of shares ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. Friends, hope you have understood these theoretical background that is required in this particular topic of valuation of shares. In my next session, I would be discussing the very first method, that is net assets method, which is fascinating for us to learn. Friends, I again urge each and every one of you to keep focusing yourselves in learning these particular concepts which are very interesting, and in my next session, as I said, I would be discussing with regard to net assets method ಅಥವಾ intrinsic method ಅಂತಾನು ಕರಿತೀವಿ. Hope you enjoyed this particular session. Thank you for your patient listening.